Hey guys, welcome back to my channel Sukrita's World. So ఇప్పుడే క్యాంపింగ్ సైట్కి స్టార్ట్ అయిపోయాను. మా ఇంటి నుంచి ఒక 45 minutes అవేలోనే ఉంది. ఈ క్యాంపింగ్ స్పాట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది లేక్ ఎరీకి టచ్ అవుతుంది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ అ లేక్ సైడ్ క్యాంపింగ్ సైట్ టుడే. సో మొత్తం మిషిగన్లో దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ క్యాంపింగ్ స్పాట్ వేర్ యూ హ్యావ్ అ వ్యూ ఆఫ్ లేక్ ఎరీ. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ కూల్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ దిస్ ఫేషియల్ మిస్ట్. ఇదేంటంటే ఇలా బటన్ ప్రెస్ చేయగానే వాటర్ మిస్ట్ ఇలా స్ప్రే అవుతూ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ దట్ కెన్ హెల్ప్ యూ సర్వైవ్ ద హీట్. ఈ క్యాంపింగ్లో మీ ఫేవరెట్ థింగ్ ఏంటి? బార్బెక్యూ గ్రిల్లా, లేకపోతే హ్యావింగ్ సెక్లూడెడ్ టైమా, లేకపోతే స్లీపింగ్ ఇన్ అ టెంట్ ఎక్స్పీరియన్సా? లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్. అండ్ బై ద వే, క్యాంపింగ్ అనగానే మనం బార్బెక్యూ సెట్ చేసుకొని ఒక 2-3 చికెన్ పీసెస్ తినాల్సిందే కదా. సో రాత్రే ఫుల్ ప్రెప్ వర్క్ చేసేసుకొని మ్యారినేషన్ అవన్నీ చేసేసి రెడీగా తెచ్చేసుకున్నాను. ఐ వాజ్ నాట్ ష్యూర్ వీళ్ళ దగ్గర బార్బెక్యూ స్టాండ్ ఉంటుందో లేదో అని. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ మై ఓన్ స్టాండ్. ఇంకా నేను యుద్ధానికి సిద్ధం అని అర్థమైపోయిందా? మరి ఇంకెందుకు లేట్, లెట్స్ స్టార్ట్ టుడేస్ ఎపిసోడ్ అండ్ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ క్యాంపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. I just reached my campsite and my camp spot is directly facing Lake Erie. It's so beautiful here. I'm pretty sure I'm just going to have a magical night. Randi ma intloki. Welcome to my tent. This is my home for tonight. ఈ ఇంటికి ఇంకా లైట్స్ పెట్టాలి, ఒక చిన్న బెడ్ వేసుకోవాలి, పిల్లోస్ ఉండాలి, బ్లాంకెట్ ఉండాలి. సో ఇల్లంటే మినిమం సెటప్ ఉంటుంది కదా మనకి. అది కూడా ఒక రాత్రి ఉంటున్నానంటే. పదండి రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ సెటిల్ చేసేద్దాం తొందరగా. ఎవరిపైనైనా కోపంగా ఉంటే నవ్ ఇస్ ద టైం. వాళ్ళని తలుచుకొని అలా దీన్ని నాట్ చేసేసి ఇంకా కొట్టుడే. This is my bujji tent for tonight. Okay. ఇప్పుడు అవుట్డోర్ లైటింగ్ అయిపోయింది, ఇండోర్ లైటింగ్ చేసుకుందాం. ఇండోర్ లైటింగ్ అవుట్డోర్ లైటింగ్ అయిపోయింది. ఆన్ చేస్తా, చూస్తారా ఎలా ఉంటుందో. సో ఇది యూఎస్బి ఛార్జింగ్ లైట్ అనమాట. ఓవర్ నైట్ వస్తుంది మనకు. ఒకసారి ఛార్జ్ చేసేస్తే నా మ్యాట్రెస్లో గాలి నింపుదాం పదండి. మై బెడ్ ఇస్ రెడీ. సెటప్ అయిపోయాక మరి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ గ్రిల్లే కదా. దిస్ ఈజ్ మై గ్రిల్ సెటప్. ఇందులో కోల్ వేసి ఐ విల్ మేక్ ఇట్ రన్నింగ్. లేక్ వ్యూ క్యాంపింగ్కి వచ్చి అది సమ్మర్లో లేక్లో దిగకపోతే అదో పెద్ద నేరమే కదా. పైన బర్డ్స్, కింద చిన్న బర్డ్, అండ్ అట్ సైడ్ సన్సెట్ అవుతుంది. ఎంత బాగుందంటే వ్యూ, ఐ జస్ట్ కెనాట్ డిస్క్రైబ్. In case you guys are water babies like me, then definitely a camping spot with water view or a lakeside experience should be added on your list. Totally 100% recommended. It's beautiful. Let's start the grill. Ala coal burn out the chicken eseda bekka. Very quick. Do you guys want to take a look at my tent when it's lightened up? Come. రెడీ అయిపోయింది. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ బార్బెక్యూ గ్రిల్. సో చికెన్ ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను.
చేంజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. కోల్ని హీట్ చేయడానికి ఇప్పుడు దాన్ని పేపర్ వేసి ఊపడం కంటే అలా ఫ్యాన్ పెట్టేస్తే అదే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ మై చికెన్ ఇస్ రెడీ. ఇంకో బ్యాచ్ ఇప్పుడే మళ్ళీ పెట్టాను. ఇట్స్ గోనా బి డన్ సూన్. వేడిగా ఉంది. యమ్. లెట్స్ గో లుక్ అట్ ద సన్ రైజ్. 6 o'clock అవుతుంది పొద్దున. మా క్యాంప్ సైట్ చూడండి. For this video, I hope you guys enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will come back with more fun content in the upcoming videos. Until then, stay tuned and lots of love. ఇంతకీ బార్బిక్యూ ఇంతకీ ఈ ఎండని తట్టుకోవడానికి నా వెపన్స్ చూడాలి. Hey guys, అది ఆ బ్లాక్ అది ఇంకా టైం ఉంది. 9:30 కంట సన్సెట్. చాలా వేడిగా ఉంది కాకపోతే.